So hey guys, welcome back to the channel. This is Spidey once again, and today please join me in unboxing this item shipped through to go. It says here that there's my address, and it says from Solar Entertainment Corporation. Whoa! So guys, this is the ECTV. So this is a digital box. Ang kalaban ng mahiwagang black box ng ABS-CBN. So ito yung laman niya. Aha, yung ECTV box package. Ito. Oh, some press release. Okay. Okay. Meron pang iba. Ano kaya ito? Okay, tingnan natin. Oh, may cup. Okay. May cup. Merong notebook. Oh, yes. May notebook. Meron namang ano to, poster, Ani+. Anime. And then the poster. Folder lang siya. And may ballpen. Okay, siyempre, hindi tayo masyadong interesado dyan. Mas interesado tayo doon sa main item na kasama dito sa shipment na ito. Thank you very much pala to Solar Entertainment for sending this box to us. Tuloy na tayo sa ating unboxing. So, this is the ECTV digital box. Tuloy na natin ang ating unboxing. Yan. Okay. Woohoo! Okay, nauna sa lahat, yung user guide. Sa lahat ng bagay na kasama sa box, ito yung hindi nyo binabasa, di ba? Babasahin na lang natin ito kapag sira na yung device. Okay. So, ito na yung TV box. Plastic. Parehas lang nung mahiwagang black box ng ABS-CBN. Okay. So, ito na yun. Okay, tignan natin kung ano pang laman ng iba. Ayan, TV box. Okay, wall charger. Siyempre. Audio video cables. May antena. Yung kasama niyang antena, parehas lang yata ito nung ABS-CBN. Pero ito natatanggal yung head ng antena. Yung sa kabila parang hindi. I'm not sure lang. So, yan. Antena. And voila! A remote control na may kasamang mahiwagang dalawang AA battery. Yan. Ayos! So, yan. So, ang laman ng box kapag bumili ka ng ECTV, yung ECTV box device mismo, wall charger, audio video cable, the user guide, antenna, and remote control. Ayos! Okay. So, pakita muna natin sa inyo kung anong itsura ng ECTV. Alam ko marami sa inyo na nagre-request na mag-review rin tayo ng ECTV dahil most of our content are the ABS-CBN TV box lang or the black box, mahiwagang black box ng ABS-CBN. So this is now the ECTV digital box. Okay. So ganyan siya harap niya. Medyo rounded, no? Medyo cute siya dahil rounded yung corners. Tapos, dito sa side, saka sa right side, nandito yung panel. So, pwede kang yung volume control dito. Yan. Yan, maririnig nyo. Yan. Volume, channel. Ito yung power button. Yan. Sa other side, hindi ko alam kung ano yung lalagay dito. Pero nakalagay, chip in. So, siguro pag i-update yung this could be an engineering slot. Okay. Sa likod yung antenna, may isang USB port, HDMI, ito yung audio video cable at ito yung power adapter.
So yun lang, napakasimple lang. The device is made of plastic. Okay? So samahan nyo ako. We will power this up and check out kung ano yung mga channels na kasama dito. So guys, ang pinapanood nyo ngayon ay ang ABS-CBN TV Plus. Yan. Okay. Yan, sobrang malinaw. Okay, so we'll configure the ECTV box sent by Solar Entertainment to us. Alam ko, meron mga nagre-request nito sa inyo. So ngayon, set up natin dito sa TV natin. Okay? So yung remote control pala, no? Manipis lang siya, medyo may bump sa likod sa babang konti, yan, no? Okay? Ngayon, pagka i-compare mo siya doon sa TV Plus, ito yung itsura niya. Medyo mas mas mahaba ng kaunti yung sa ECTV. So, dahil temporary lang naman siya, patong natin siya. Saan siya pwedeng ipatong? Dito muna. Yan. Yan, pwede siya. By the way, magnetized ito. So, pwede mo siyang ipatong pwede mo siyang ikabit sa sasakyan mo. Oh. Later on, we'll also try the antenna connected to the TV Plus, the Baron BRL antenna. So in the meantime, tanong muna siya. Okay. Okay, so nakakabit na. Let's change the input of the TV to, oops, mali. HDMI2. Okay, there you go. Punta tayo dito sa channel search. Okay, gawa tayo ng antenna power off, FTA. Yes. Auto-search natin. Let's go. TV. Okay, ABS-CBN. No content. Dalawa lang ang channel na nakita. Ayan. Oh, there you go. So, ito ABS-CBN. ABS-CBN pa lang. Pero nagtaka naman tayo. Dalawa lang yung nakitang channel. Okay, we'll do another rescan to check lang. Kasi dalawang channel lang yung nakita. ABS-CBN lang saka O-Shopping. Kung nagkakaroon ng overload error, yan, ibig sabihin hindi pwede yung Baron antenna. Hindi pwede yung Baron antenna. Let's find out. So what we did, dun sa antenna, enlist natin yung option na power. Tapos kinabit natin yung BRL, Baron antenna. Tingnan natin kung dadami yung may kanya channel. Yan. 33 found channels. So, tingnan natin. Moisturize. So, kita-kita ang talaga. Pero syempre, di ba, Action TV. Will be paying greater attention to this Meron. because the winner of this is likely GNN. Doon sa TV Plus, parang wala itong GNN, no? Oh, wala rin. Sports in Action. ABS-CBN. GMA. Head and Shoulders. New Promil Organic. Made with 100% organic milk from certified organic dairy farms. New Promil Organic. Alright, so dyan muna tayo nagtatapos. We'll try to find out bakit wala yung mga premium channels. So we'll do a separate video again. So guys, finally na-set up natin yung ECTV Super Digibox. We use our own HDMI cable and we tap our external antenna, yung Baron BRL antenna. Pero hindi natin nahanap yung premium TV channels.
So, yun ang susunod natin gagawin. Kasi apparently pala, you have to do a registration through their website or through the app. But currently, there are 31 channels na nasagap. Ito yung mga FTA or free-to-air channels na available right now sa Metro Manila. By the way, ang location ko po ay nasa Makati ako. Okay? So please take note of that. In our next video, we're going to tell you how to activate and enjoy this free TV channels, premium channels such as the MTV, Basketball TV, ETC, etc. Alright? So, ito yung mga listahan na yan. In the meantime, thank you for watching, and if you have not subscribed yet to the channels, please do so. Click subscribe. Please share this video to your friends and click that like button. Thank you and see you in our next video again.